The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. Today we are going to learn a new chapter, that is sequence and series. Okay, the first topic is sequences. Okay, definition of sequence. So a sequence is an ordered list of numbers or objects. Okay, each element of the sequence is known as the term. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഒരു ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1, 2, 3, 4 etc. is called a sequence. Okay, then each number is called a term. 1 is the first term, 2 is the second term, 3 is the third term etc. Okay, a sequence can be classified as finite and infinite on the basis of number of terms. So, a finite sequence is called two types. A sequence is two types. One is finite, another one is infinite. So, what is finite? A sequence containing finite number of terms is called a finite sequence. A sequence containing finite number of terms is called a finite sequence. A sequence containing infinite number of terms is called the infinite sequence. Okay. Next, examples of finite sequence. Vowels in the English alphabet. It is the finite number of terms only. So, even natural number from 1 to 10. Then another one is multiple of 5 from 5 to 25. So, 5, 10, 15, 20, 25. So, that is finite number of terms is here. So, these are the examples of finite sequence. Okay. The next sequence of infinite sequence. Examples of infinite sequence. So we know that natural numbers. It is etc. 1, 2, 3, 4 etc. Then multiple of 2. 2, 4, 6, 8 etc. Then prime numbers 2, 3, 5, 7 etc. These are the example of infinite sequence. Okay, next general term of a sequence. So a runner or every 5 minutes, let us consider a distance covered by a runner on every 5 minutes is given as 25 meter, 50 meter, 75 meter etc. If he runs for 25 minutes, the sequence distance covered in every 5 minutes is finite, right? Okay, sequence and the numbers of 5 terms is 5 is here. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ 25 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തൊരു റണ്ണർ അല്ലേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ 50 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈനൈറ്റ് ടേംസ് ഇസ് ഹിയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ nth ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി general term. Okay, nth term of the sequence is called the general term. It is denoted by an. An കൊണ്ട് denote ചെയ്യുന്നത് എന്താ? nth term of the sequence. Okay, in general we denote the numbers, we denote the terms of the sequence a1, a2, a3 etc. a4, a5. Okay, so the subscription 1, 2, 3, subscription means below we have right now 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that is represent the position of the term in the sequence. So the general term, that is nth term. General term we consider as the nth term. Okay, is the sequence is denoted as an. This is the number at the nth position for the sequence. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ജനറൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ nth ടേമിനെ we can denote it as an. Clear? Next, notation for the sequence. നമുക്കറിയാം a finite sequence with n terms can be expressed as ഒരു finite sequence it has n terms is there means we can denote it as a1, a2, a3, a4 etc. an.
Okay, so an infinite sequence can be expressed as a1, a2, a3, a4, etc., an, etc. Infinite, so in many numbers terms are here. So infinite sequence we can denote it as a1, a2, a3, a4, etc., an, etc. Okay, the term and the term and the number of terms. Like that we have to denote the sequence. Okay, next one. ഒരു സീക്വൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് അല്ലേ. സോ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് മീൻസ് എ സീക്വൻസ് 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. has no visible pattern, but the sequence has a recurrence relation. The sequence is known as ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹിയർ ഒരു റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ്. ദി സീക്വൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ്. Right? Okay. But 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Rules of the Fibonacci sequence is called a recursive formula. Okay. The recursive formula rules prakaram is sequence move cheyunnathu. So the next number is the sequence is found by adding the two numbers before it together. അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ നമ്പർ 0 ആണ്. The next one is 1. So 0 plus 1 means we will get 1. Okay, the next two, before two numbers add ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 + 1 we got 2. Okay, ഇനി 3യുടെ മുന്നിലുള്ള 2 numbers ആണ് 1 + 1 2. So 1 + 2 we got 3. Right? The next 5യുടെ മുന്നിലുള്ള 2 numbers is 1, that is 2 and 3. So 2 + 3 is 5, 3 + 5 is 8, 5 + 8 is 13. Okay, like that it will be moved. Okay, so for example 2 is found by adding the two numbers before it 1 1. Let 2 കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഈ 1 1 ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 8 means we will get before the number 3 + 5. Okay, then etc. So the rule an is equal to an minus 1 plus an minus 2. അതായത് an എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലെ 2 ടേംസ് ബിഫോർ 2 ടേംസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലെ 2 ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? an minus 1 and an minus 2. Okay, n greater than 2. So we can write few terms of the Fibonacci sequence as shown below. അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 0 n 0 ആകുമ്പോൾ an 0 ആണ്, n 1 ആകുമ്പോൾ 1 ആണ്, n 2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, n 2 ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 - 1 അല്ലേ. a0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി 0 ആണ്. an minus 2, n 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 - 2 0, ദാറ്റ് ടൈം ആൾസോ 0 വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് n വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഹിയർ. Okay, it is called the Fibonacci sequence. Clear? Next, a quick recap about a sequence. Okay, so sequence എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? Sequence is an ordered list of numbers or object. Each element of the sequence is called the terms. Then sequence can be classified as infinite and finite, like the basis of number of terms. A sequence containing finite number of terms is called finite sequence. A sequence containing infinite number of terms is called the infinite sequence. Then a sequence can be expressed as a1, a2, etc. an, where an is the nth term of the sequence. Then after that we have studied about the Fibonacci sequence, that is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. is known as the Fibonacci sequence. Okay, that's for about the sequence. Clear? Okay, next topic is series. First topic we have studied about the sequence. The next topic is series. The next sequence and series. നോക്കൂ, sequence of number of candles in each row. അല്ലെ, ഇവിടെ കുറേ ക്യാൻഡിൽസ് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ റോയിലുമുള്ള ക്യാൻഡിൽസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 1, 3, 5, 7, etc. That is a sequence. അല്ലെ, 1, 3, 5, 7, etc. is called a sequence. Then series എന്ന് പറയുമ്പോൾ the sum of the terms of a sequence is known as series. ആ സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സീരീസ് എന്ന് പറയാം. സോ സീക്വൻസും സീരീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലായോ? സീക്വൻസ് മീൻസ് we can write by using 1, 3, 5, 7, etc. Sum of the sequence is called the series. Okay, so 1 plus 3 plus 5 plus 7 is called a series of the sequence. Okay, so result, a series is always associated with the sum sequence. അപ്പോൾ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സീക്വൻസിൻ്റെ സം ആണ്. ഓക്കെ, അതായത്
That is definition of the series എന്ന് പറയുമ്പോൾ an ordered list of terms combined together with the addition operator. ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടുഗെദർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ടേംസ് കമ്പൈൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അഡീഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ A1 A2 A3 എക്സെട്ര AN ഈസ് എ സീക്വൻസ്. സോ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് AN ഈസ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് നമ്മൾ സിഗ്മ നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ടേംസ് സം എഴുതുന്നതിന് പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ അല്ലേ. അതായത് സീരീസ് ആർ ജനറലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ സിഗ്മ. ഓക്കെ, ദിസ് സിഗ്മ ലെറ്റർ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് സം. Okay, so A1 plus A2 plus etc plus AN we can be write in the form of sigma k equal 1 to n AK. Okay, the next, a series may be finite or infinite depending upon the given sequence. A sequence is finite, then the series is also finite. A sequence is infinite, then what will be happen? A series also infinite. Okay, so series per two terms under two types under finite and infinite. The associated sequence is finite. Here infinite is one if the associated sequence is infinite. Okay. Okay, so already we have learned about sequence and series, right? Okay, the next topic is arithmetic progression. It is denoted by AP. Okay, so a sequence A1 A2 etc AN is called the arithmetic sequence or arithmetic progression, or we can denote it as AP. Okay, if AN plus 1 is equal to AN plus D, AN plus 1 is equal to, we can write AN plus D for all n belongs to n. So n ന് 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് 0 n നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. A2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക, A1 plus D. Then A ക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 plus 1 3, A3 equal to what, A2 plus D. Okay, so where A1 is called the first term and the constant term D is called the common difference. This already we have learned in the 10th standard, right? Okay, so we have to write first term, we can write A1, second term means what, first term plus the common difference. Okay, so first term we consider as A means we can write A, the second term is A plus D, the third term is what, A plus 2D, then fourth term is we consider as A plus 3D, etc. What about the last term or nth term? Yes, nth term we can represent it as AN. So AN equal to A plus n minus 1 into D. A എന്ന് പറഞ്ഞ first term. So already we have A എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ first term we can represent it as F എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. Okay, so A equal to A plus n minus 1 into D. This is the general term or nth term of the sequence. Okay, nth term. Okay, nth term we can represent it as AN. So we have to find out the formula is what, A plus n minus 1 into D or F plus n minus 1 into D. So in the n terms sum kandupidikan also we have one formula is there. That also we have learned in the previous year. So Sn equal to, so sum n terms kandupidikanalla formula ennu parayunnathu n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. This is the one formula for finding the sum to n terms, right? Or one more formula is also there, Sn equal to n by 2 into A plus L. So what about A? N is the number of terms. Okay, A is the first term and L is the last term. Okay, so this is the basic things about the arithmetic progression. Okay, next let's do a problem based on the arithmetic progression. Okay, first question, in an AP, if the mth term is n and the nth term is m, right? Where m not equal to n, find the pth term. അതായത് ഒരു APയുടെ mth term എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. mth term is n and the nth term is what, m. So we have to find out the pth term. That is what, pth term we have to find out, right? Okay, so what we can represent it by the mth term? Yes, it is AM. Mth term we can denote it as what, AM. AM equal to what is given in the question, that is n. How we can write the mth term? Nth term means we can write A plus n minus 1 into D, right? Okay, so same way we can write the mth term is also A plus m minus 1 into D. Okay, that is equal to what is given in the question, n. Okay, so this we consider as equation number 1.
Okay, then next we can given nth term is m തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. That is an equal to what is given n അല്ലേ. an equal to n പറയാം. nth term is m അല്ലേ. nth term is n, m തന്നിട്ടുണ്ട്. That is a plus n minus 1 into d equal to what is given m. That we consider as equation number 2. So next we have to solve equation number 1 and 2. Solve ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will get. So a plus m minus 1 into d equal to n. Here a plus n minus 1 into d equal to m. So we can subtract means it will come. So a plus m minus 1 into d equal to n. Then here a plus n minus 1 into d equal to m. These two equations. So we can subtract means a minus a 0. Here means it will come m minus 1 into d minus n minus 1 into d, which is equal to n minus m. Okay, so we can change the bracket means which will come m into d means md minus 1 into d minus n into d means minus nd minus of minus 1 is what plus d, which is equal to n minus m. So here minus d plus d cancel. Okay, minus d plus d cancel. Then remaining portion is what? That is md minus md. Remaining term is md minus nd. Then from this we can take d is outside. Okay, so md minus nd we can take outside. Then inside is m minus n. Okay, so d into m minus n is equal to n minus m. n minus m. Therefore d is equal to what? d is equal to n minus m divided by m minus n. Okay, n minus m divided by m minus n. So n minus m means we can write minus of m minus n we can write now. n minus m is equal to minus of m minus n divided by m minus n. So m minus n is cancelled, then we will get d is equal to 1. So that is common difference we got 1. So first term also we have to find out. So d equal to minus 1, substitute in equation number 1 lo 2 lo substitute. Equation number 1 substitute ആണെങ്കിൽ a plus m minus 1 into d is equal to minus 1. d equal to minus 1 which is equal to n. Which is equal to n. From this we can write a plus m minus 1 into minus a number minus 1 into n minus m minus of minus 1 plus 1 which is equal to n. From this we can write a equal to. In minus m we can take right side means it will come as it will be plus m. Here already n is here. n then plus 1 we can take right side means which it will come minus 1. So we got a is equal to m plus n minus 1. So we have to got a and d. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടി. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ pth ടേം ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ pth ടേം മീൻസ് ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് pth ടേം മീൻസ് ap വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ap. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ap? pth ടേം ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് p minus 1 into d. a plus p minus 1 into d. So already we got a equal to 1 m plus n minus 1. Instead of a we got a value of a, that is m plus n minus 1 plus p minus 1 into d. d is what? d also we got, that is minus 1. So instead of d we can substitute minus 1. Okay, then we can change the bracket means we will come m plus n minus 1. Then minus 1 into p minus of minus 1 is what? As it will be plus 1. Okay, so here minus 1 and plus 1 cancel. Then we will get what? m plus n minus p. That is pth term ap equal to m plus n minus p. Okay, this is the answer. Clear? Next question. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. Okay, find the ratio of the 12th terms. അതായത് the sum of n terms of two arithmetic progression. രണ്ട് arithmetic progressionന്റെ n termsന്റെ ratio സമ്മിൻ്റെ ratio എന്ന് പറയുന്നത് 3n plus 8ഉം 7n plus 15ഉം ആണ്. എങ്കിൽ we have to find out the value of അല്ലെങ്കിൽ ratio of their 12th terms. ആ പ്രോഗ്രഷൻ്റെ 12th termsന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് n ടേംസിൻ്റെ സമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് a1 we consider as
first term of the first AP, and A2 we consider as the first term of the second arithmetic progression. Okay, then D1 we consider as the common difference of the first arithmetic progression, and D2 we consider as the common difference of the second arithmetic progression. Okay, so what is given in the question? Sum to Sn of first AP, Sn of first AP, sum of the first AP, AP by sum of the second AP. Second AP, the ratio on what is given in the question? 3n plus 8 by 3n plus 8 by 7n plus 15. Sum of n terms of the first AP by sum of nth term of the second AP is 3n plus 8 is to 7n plus 15. Okay, then what is the formula for finding the sum to n terms of an AP? Yes, it is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right? Okay, so we have to substitute here n by 2 into 2a plus, so first term AP we consider as a1, no? So 2a plus 1 n minus 1 into d. D we consider as 1, first term first arithmetic progression common difference we consider as d1. Okay, divided by n by 2 into second arithmetic progression first term we consider as a2 plus n minus 1 into that common difference we consider as d2, which is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Okay, from here n by 2 cancel. The remaining is 2a1 plus n minus 1 into d divided by d1, divided by 2a2 plus n minus 1 into d2, which is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Okay, നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറയുന്നത്? Find the ratio of the 12th terms ആണ്. 12th term, 12th term അല്ലെങ്കിൽ 12th term we can write A12, A12 of first AP, A12 of first AP by A12 of the second AP, A12 of the second AP. So first AP how we can write? First term 12th term പറയുമ്പോൾ a1 plus 11 d1 ആയിരിക്കും, right? Divided by 12th term of the second AP means we can write a2 plus 11 d2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് a1 പ്ലസ് 11 d1 a2 പ്ലസ് 11 d2 കിട്ടണം അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടേം നോക്കൂ, 2a1 പ്ലസ് n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു d1 ബൈ 2a2 പ്ലസ് n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു d. ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2a1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 22 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2 കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് a1 പ്ലസ് 11 d1 എന്ന് കിട്ടില്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 22 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 22 കിട്ടും. എന്താണ് 22 കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടത് a1 പ്ലസ് 11 d1ൻ്റെ ആൻസർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് a1 നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ വെറുതെ 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് 2 വെളിക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയും വേണം, ഇൻസൈഡ് എന്ത് വരും വേണം? 11 വരും വേണം. അങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് n is equal to 23. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടേമിൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? n is equal to 23 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് 23 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ വരിക? 2a1 പ്ലസ് 23 മൈനസ് 1 അല്ലേ? 23 മൈനസ് 1 മീൻസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 22. ഓക്കെ, 22 d1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a2 പ്ലസ് 22 d2 അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൾസോ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ഇൻറ്റു 23 പ്ലസ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 ഇൻറ്റു 23 പ്ലസ് 15. Okay, so from this we can take it to outside from the numerator and denominator also. So we can take outside means a1 plus 11 d1 divided by, from here also 2 we can take outside means which will come a2 plus 11 d2. 11 d2 which is equal to 3 into 23. 3 into 23 വരുമ്പോൾ 3 into 3 9, 2 into 3 69 അല്ലേ? 69 plus 8 divided by 3 into 7 21, remaining 2, 72 to 14 plus 2 അല്ലേ? 60 പ്ലസ് എന്ത് വരും? 15. 77 by 176 which is equal to 7 by
16 അല്ലേ? അതായത് A1 plus 11 D1 by A2 plus 11 D2 equal to we got 77 by 16. അതായത് ratio of the 12th term equal to therefore അല്ലേ ratio of the 12th terms അല്ലേ the ratio of the 12th term is എന്താ വരും 7:60. Clear? Next topic is arithmetic mean. Okay, so given two numbers A and B, we can insert a number A between A and B. Okay, between them, that means A and B. So that ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടു നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു which number A and B അല്ലേ? ഈ A and B എന്നുള്ള ടു നമ്പേഴ്സിനിടയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ A എന്നുള്ള നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ദ സീക്വൻസ് വിൽ ബി വാട്ട് എ ബി എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറും? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു നമ്പർ വന്നു. അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് ഏത് ഫോമിലായി? എ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻ എ പി. Okay, the given sequence is a AP. So, such a number A is called the arithmetic mean. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എ പി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ എ അല്ലേ? സോ എ ഈസ് കോൾഡ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ എം, ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എ എം. ഓക്കെ, ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി, എയുടെയും ബിയുടെയും മീൻ ആണ്, അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ മിഡ് വാല്യൂ അല്ലേ? മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടണം. എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, next let's do a problem based on arithmetic mean. Okay, insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP. അല്ലേ? അതായത് 3നും 24നും ഇടയ്ക്ക്, 3നും 24നും ഇടയ്ക്ക് 6 നമ്പേഴ്സ് നമ്മളവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 6 നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കണം? എ പിയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 6 നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. Okay, so we don't know which number we have to insert. So that we consider as 6 numbers we consider as A1, A2, A3, then A4, A5, A5 and A6. These are the 6 numbers we can insert in between 3 and 24. So the resulting sequence is an AP. So the AP we can write means 3. Next number is A1, next number is A2, another number is A3, then A4, then next A5, A6, then next 24. Is an this formula 6 numbers insert എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Is an AP. ഇതൊരു എ പിയിലാണ്, അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം? യെസ്, എ ഈക്വൽ ടു ഹിയർ 3 അല്ലേ? ദെൻ ഹൗ മെനി ടേംസ് ഈസ് ഹിയർ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ടേം ഈസ് ഹിയർ അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് n is equal to എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഈക്വൽ ടു 8. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ 8th ടേം? 8th ടേം ഈക്വൽ ടു 24 അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ടോട്ടൽ 8 ടേം ഉണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ 8th ടേം ഈസ് 24. സോ A8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A8 ഈക്വൽ ടു 24 അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് A8 മീൻസ് വാട്ട്? That is A plus 70. 8th term we can represent it in the form of A plus 70. So A plus 70 is equal to what? Yes, it is 24. From this we can write A plus 70 is equal to 24. Okay, A equal to what is given in the question? A is equal to 3 ആണ്. So 3 plus 70 equal to 24. അതായത് 70 equal to 24 minus 3 which is equal to 21. Okay, that means D equal to 21 by 7 which is equal to 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണെന്ന് അറിയാം, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 3 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? എയും 3 ആണ്, ഡിയും 3 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വാട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് A1. Then second term plus common difference is what? We will get the third term, right? Okay, so A1 equal to what? First term plus common difference. That is A plus D. A plus D equal to what? 3 plus 3 which is equal to 6. Okay, then we can write A2 equal to what? 6 plus 3, 9. Then A3 we can write 9 plus 3, 12. Then A4 we can write 12 plus 3, 15. Then A5 we can write 15 plus 3, 18. Okay, then A6 we can write 18 plus 3, 21. Then next term is what? 24.
Okay, let's wind up today's session. Do the exercise 9.1 and 9.2 as homework. Okay, see you in the next class. Bye.